ఎవరు చెప్పరా? Good evening. Praveen Garu, good evening. Parvati ma'am, good evening. Okay, so we'll start. Let others join, then we'll start. Swaminath Garu, good evening. So, hello Narandaru, how are you all? I hope you are doing great. Okay, Venki Garu, good evening. So, we are going to speak on a very important topic. So, let's wait. All right, so in the last webinar, we spoke about how to give a good presentation, and um most of you have joined even in the last webinar. So, there we covered about what are the elements which are necessary to give a good presentation, right? How to improve your speaking skills. So, even this session is very important. So, quickly, we are going to start this session. So, don't go away. You can share it with your friends and your family members and with your colleagues. మీకు వీలైనంత షేర్ చేయండి. And as it is, you can learn this um, speaking skills even in Telugu, right? Teluguతో మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నారు. So it will be easy even for your friends to learn. So kindly share it as much as possible. మన ఛానల్ని లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి so that you will get all the notifications, right? Okay, so let's get started. I'm waiting for your best speech and suggestion how to improve in English speaking and communication skills. Yes, Praveen Garu, we're going to start in
2 minutes. We'll start in 2 minutes. వీలైనంత వరకు మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అండ్ మన ఎస్సీబీసీ కోర్స్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బూట్ క్యాంప్ కోర్స్, దాన్ని మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ గోల్డ్ అని కూడా అంటాం. సో ఈ కోర్స్లో ఏంటంటే మనం 100 days 100 టాస్క్లు ఇస్తాం. అండ్ మీకు ఎవ్రీ డే ఒక పర్సనలైజ్డ్ మెంటర్షిప్ ఉంటుంది. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మెంటర్ ఉంటారు. అండ్ మీకు వాళ్ళు మీకు అంటే మీకు ఎక్కడైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ క్లారిఫై చేస్తారు. అండ్ మీకు పర్సనలైజ్డ్ మెంటర్షిప్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఆ కోర్స్ని మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మరొక కోర్స్ ఉంది, ఎల్ఎంపి లైవ్ మెంటరింగ్ ప్లస్ కోర్స్. అది 3 months కోర్స్. మీకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మీకు లైవ్ క్లాసెస్ ఇవ్వబడుతుంది. అండ్ అది కూడా మీకు స్పీకింగ్ స్కిల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. సో దాన్ని కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఇక్కడ కమెంట్ సెక్షన్లో ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఉంటుంది. అది ఫిలప్ చేస్తే మా బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ మీకు కాంటాక్ట్ చేస్తారు. There will be a Google form in the comment section, so you can fill it. You can fill in your details so that our backend team will get in touch with you. All right, so let's begin. So today we are going to discuss about how to give a good speech in English. So in this, I'm going to focus on 3 main points. That is, first of all, we are going to discuss about what is the significance of the best speech. Secondly, we are going to discuss about the elements that are necessary for a best speech. And finally, we are going to discuss some tips that can improve your speaking skills, your speech, and so that you can give a killer speech. All right, so first, let's look at the significance of a speech, of a best speech. So, mostly, even in colleges or even in the video conferences of your business or your office, you need to speak, you need to give a speech on particular topic, whether it is for the development of your business or even in the college, when you are discussing, when you're giving a speech on a debate, or even in any public speech on stage where you have to perform, where you have to speak on a topic. You need good speaking skills, you have to give a best speech, isn't it? So to stand out, to give an outstanding performance, you must give a best speech, right? Even in the business also, when you are giving a speech to the investors, when you're talking in front of your investors, you must give a good speech. Your speech must be communicative and informative, right? మీ స్పీచ్ మీ స్పీచ్లో ఆ పవర్ ఉండాలి. యూ మస్ట్ గివ్ అ పవర్ఫుల్ స్పీచ్. ఈవెన్ ఇన్ ద కాలేజ్లో కానివ్వండి, లేదా మీ ఆఫీస్లో కానివ్వండి, యూ మస్ట్ గివ్ అ పవర్ఫుల్ స్పీచ్. సో ఫర్ దాట్, there is a significant role of speech, whether it is about your business or about your college speech, or in or anywhere where you're standing on stage, where you're performing, where you're giving a public speech. So here ends our first point, that is the significance of uh, speech, best speech. And next, let's look at the elements that are necessary for a best speech. So what are the elements? Even in the previous webinar we covered about the elements that are necessary for a best speech. Yes, Srinu Garu, good evening, and Lakshmi Ma'am, good evening. Okay, so there are some elements that are necessary for a best speech. So what are the elements which we need? So obviously, when we are giving a speech, we prepare even 3 days before or 4 days before. We practice, isn't it? మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, ఎక్కువగా మనం ప్రిపేర్ అవుతాం. ఒక స్పీచ్ ఇవ్వాలి అంటే 3 days ముందే, ఒక 1 week ముందే మనకి భయం వేస్తూ ఉంటుంది, రైట్?
we go through nervousness and we make rounds to the toilet, right, before starting before starting your speech. So we feel nervous, and obviously even native speakers kuda, and good public speakers kuda, వాళ్ళు ఎప్పుడైతే స్పీచ్ ఇవ్వాలో, వాళ్ళు 100 times స్పీచ్ ఇచ్చినా కూడా మళ్ళీ స్పీచ్ ఇవ్వాలంటే you know they feel nervous. Even some people who are not, you know um, native speakers, who are not born with natural eloquence ante fluency. So natural eloquence తో ఎవరైతే who didn't born, it is very difficult for them to give a public speech. పబ్లిక్ లో మాట్లాడంటే భయం వేస్తుంది. ఇట్స్ నర్వ్ wracking for them. So for them, public speaking, improving their speaking skills is very important. So first element is what you say. What you say means ఏంటి చెప్తాం, టాపిక్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ టేక్ ద టాపిక్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ప్రిపేర్ ద కంటెంట్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే కంటెంట్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. రాజు గారు గుడ్ ఈవినింగ్, అండ్ రేణుక గారు గుడ్ ఈవినింగ్. How to overcome stage fear? Yes, stage fear or stage fright. All right, so I'll come to that, because I would appreciate if you wait till the end of this session. You can ask many questions. Yes, and first element is what you say. మనం ఏంటి చెప్పాలనుకుంటున్నాం ఆ టాపిక్ గురించి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ చూజ్ అ రైట్ టాపిక్. కరెక్ట్ అయిన టాపిక్ని ఎంచుకోవాలి. అండ్ దట్ టాపిక్ మస్ట్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ యూ. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఆ టాపిక్ మీద. అలాంటి టాపిక్ని మీరు చూస్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రిపేర్ ద కంటెంట్. ఇప్పుడు మనం దేని గురించి అయినా మాట్లాడాలంటే దాని గురించి మనకు కంటెంట్ ఉండాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. లేదంటే అక్కడికి వెళ్ళి మనం స్టేజ్ పైన వి విల్ గో బ్లాంక్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫ్రీజ్డ్ ఆన్ స్టేజ్? I think so many of us freezed on stage, right? You can see sometimes we get freezed when we have to speak on stage. Even on Zoom calls nowadays, meetings are going on Zoom, on video conferences. So sometimes we go blank. మనం బ్లాంక్ అయిపోతాం, మనకి ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు, మధ్యలో పాజ్ అయిపోతాం. వై? బికాస్ we don't have any other words, we don't have any other ideas. First write the script. First you have to write the script. For that you have to write the script, open up your ideas, note down some ideas on what you have to speak, isn't it? So first మీరు టాపిక్ని చూస్ చేసుకోండి, అండ్ దెన్ రైట్ డౌన్ ద స్క్రిప్ట్. దాని గురించి ఏం మాట్లాడాలి రాసుకోండి. అండ్ దెన్ note down some ideas. Check Google and note down some ideas. And secondly, um, look at the um, content, what you have to say. So note down all the points. Beginning ఎలా చేయాలి, మిడిల్లో ఏం చెప్పాలి. That is the main body of your speech. Next, talk about the conclusion. ఎలా conclude చేయాలి. And audience కి మనం ఎలా attract చేయాలి, grab చేయాలి. That is the main important thing, isn't it? Yes, Manohar, how are you? Good evening. Okay, so next one is, as I told, first one is what you say, and the second one is how you say. What you say is the content, isn't it? And the second one, how you say, is the delivery of your speech. How you say, how you express your speech. So if I say today I want to talk about public speaking skills, if I say in this way, no one will listen to me, isn't it? So your speech must be attractive, must attract or must grab the attention of your audience. ఆడియన్స్కి మనం అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి, గ్రాప్ చేసుకోవాలి. సో ఓన్లీ ఒక పారాగ్రాఫ్ చదివినట్టు ఉండకూడదు. యువర్ స్పీచ్ షుడ్ నాట్ బీ లైక్ రీడింగ్ అ పారాగ్రాఫ్. సో పాజ్ సమ్వేర్, take some pauses. Okay, and you must also practice before you speak. So డైరెక్ట్గా వెళ్ళి నిల్చొని మాట్లాడేస్తాను, no, it's not like that. You have to practice before the day, before the big day. What we call is a big day, right? The day you give a speech is called a big day. So before a big day, try to practice. And yes, how you say is very important. How you deliver the information to the receivers or to the listeners is very important. So
ఫస్ట్ ట్రై టు రైట్ ద కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, అండ్ దెన్ ప్రాక్టీస్ హౌ యూ డెలివర్. సో హౌ యూ డెలివర్ అన్న దాంట్లో అంటే మనం ఎలాగైతే ఎలా డెలివర్ చేయాలి, ఎలా చెప్పాలి స్పీచ్, హౌ యూ సే, అందులో మనకి ఇంకా 3 పాయింట్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద వర్డ్స్ యూ యూజ్. మనం ఎలా చెప్పాలి, ఏ వర్డ్స్ని యూజ్ చేయాలి. సో సమ్ టైమ్స్ వి థింక్ చాలా పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్, గుడ్ బ్యాడ్ అనుకుంటా, ఎక్సలెంట్, సూపర్, ఫ్యాబ్యులస్, ఇలాగా కొన్ని ఇంకా కంప్లెక్స్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలనుకుంటాం. బట్ దట్స్ నాట్ ద కేస్ హియర్. You have to use simpler sentences and you have to use simpler words, simple words, so that even uh, every listener can understand. మనకి ఎవరైతే ఆడియన్స్ వింటున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం అవ్వాలి. అలాంటి సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో సింపుల్ సెంటెన్సెస్ అండ్ సింపుల్ వర్డ్స్తో మనం మన స్పీచ్ని డెలివర్ చేయాలి. ఆల్ రైట్, నిర్మల మ్యామ్, గుడ్ ఈవినింగ్. Okay, so share with as share with your friends and family as much as possible, because వాళ్ళకి కూడా ఈ సజెషన్స్ యూజ్ అవుతాయి, రైట్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ యువర్ వాయిస్. సో ఫస్ట్ ఈజ్ యువర్ వర్డ్స్. ఎలాంటి వర్డ్స్, ఎలాంటి వొకాబులరీ యూజ్ చేయాలి మనం చూసాం, రైట్? సెకండ్ వన్ ఈజ్ యువర్ వాయిస్. సో వాయిస్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే నేను ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ సంబడి హూ డోంట్ హ్యావ్ గుడ్ వాయిస్ కెనాట్ స్పీక్. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. బట్ ద వాయిస్ విచ్ యూ హ్యావ్, యూ మస్ట్ స్పీక్ విత్ గుడ్ వాల్యూమ్. స్లోగా మాట్లాడితే ఎవరికి అర్థం అవ్వదు. మన కంటెంట్ ఎంత బాగున్నా, ఎంత మంచి పాయింట్స్ ఉన్నా కూడా మనం ఒకరికి వినిపించినట్టు చెప్పకపోతే వేస్ట్ అయిపోతుంది, రైట్? యూ వోంట్ గెట్ దట్ ఎఫర్ట్, యువర్ ఎఫర్ట్స్ విల్ గో, రైట్? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ volume. First one is volume, and the next one is the clarity. Speak loud and clear. Speak loudly and clearly, so that even కిడ్స్ కెన్ అండర్స్టాండ్. చిన్న పిల్లలకి కూడా అర్థం అవ్వాలి. అంత లౌడ్గా క్లియర్గా మాట్లాడాలి, అంత సింపుల్గా కూడా ఉండాలి మన వాయిస్. మన క్లారిటీ అనేది సింపుల్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ పిచ్. ఇంటనేషన్ అంటాం, అంటే ఎలా మాట్లాడాలి, డ్రామాటికల్గా మాట్లాడాలి. ఇంటనేషన్ అంటే మనం మాట్లాడింది క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మనం రైజింగ్ ఇంటనేషన్లో అడుగుతాం, రైట్? అండ్ ఒకవేళ మనకి డౌట్ ఉంది అంటే మనం స్లోగా అడుగుతాం, ఫాలింగ్ ఇంటనేషన్. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ గుడ్ అన్నప్పుడు, ఒకవేళ నాకు తెలుసు అది కరెక్ట్ అంటే ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ గుడ్ అని మనం లౌడ్ వాయిస్తో మాట్లాడతాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైజింగ్ ఇంటోనేషన్. మనకి తెలియదు ఇంకా డౌట్, క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ యూస్ చేస్తాం, రైట్? ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, ఇజంట్ ఇట్ అన్నప్పుడు మనం ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే మనకి ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్లో అడగాలి. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పిచ్, ఈ ఇంటోనేషన్, ఈ రిథమ్, ఇవన్నీ మనం కరెక్ట్గా ఉండాలి. మనం ఎప్పుడైతే స్పీచ్ ఇస్తున్నాం, వెన్ వీఆర్ గివింగ్ అ స్పీచ్, వీ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద వాయిస్, ఇట్స్ వాల్యూమ్, పిచ్, రిథమ్, ఇవన్నీ కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. సో మెనీ పీపుల్ థింక్ దాట్ వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ అ స్పీచ్, మన స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ వాయిసే మనకి ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారు. బట్ కెన్ యూ సీ, టు మై షాక్, it is only 7% the voice takes the role in communication. మన వాయిస్ది ఓన్లీ 7% రోల్ ఉంటుందంట మన స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు. మరి మిగతా 93% ఏముంటుంది? 93%లో 55% ఈజ్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ 35% ఈజ్ యువర్ ఇంటోనేషన్, ద వే యూ ఎక్స్ప్రెస్ in your voice. Okay, so first one is, as I told, your words. Second is your voice, and the third one is non-verbal communication. Non-verbal communication ante body language, right? So I'll take you deep into that in the next point. So body language anedi kuda chala important, right? So ee 3 elements అనేవి మనకి స్పీచ్ లో ఎక్కువగా యూజ్ అవుతాయి. So we have to look at these 3 elements which are necessary to give a best speech. Okay, next, finally, so we spoke about these elements, right? So finally, let's talk about the tips. I'll take you through some tips which you can use to give a best speech. Okay, the first one is, sometimes when we are giving a speech,
we go blank, as I told you in the start, at the start of the session, right? Sometimes we go blank. Why we go blank? Because we are not getting those words. మనకు ఆ వర్డ్స్ రావట్లేదు, isn't it? So ఆ వర్డ్స్ మనకి రావాలంటే ఏం చేయాలి? We must think in structure and also speak in structure. We must think in structure. స్ట్రక్చర్లో ఆలోచించాలి and also speak in structure. Okay, so how how you say is important. So when you are giving a speech, ఎప్పుడైతే మనం స్పీచ్ ఇస్తున్నామో మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పాలి. ఓకే, వి మస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ ద ఈవెంట్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్ అ క్రోనోలాజికల్ ఆర్డర్ అంటాం. అంటే ఎలా జరిగింది ఆ ఈవెంట్, అదే స్టెప్ బై స్టెప్గా మనం చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఏం జరిగింది, ఫస్ట్ ఏ ఏ ఈవెంట్ జరిగింది, నెక్స్ట్ ఏంటి జరిగింది. సో ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఆలోచించుకుంటే మనం ఎక్కడ ఏ స్టెప్ కూడా మిస్ కాము, రైట్? అండ్ మనం ఎక్కడ మర్చిపోము కూడా. సో ఫస్ట్ థింక్ ఇన్ స్ట్రక్చర్, స్టెప్ బై స్టెప్గా మీరు ఆలోచించండి. అండ్ ఆల్సో స్పీక్ ఇన్ స్ట్రక్చర్, ఆ స్టెప్ బై స్టెప్గానే మీరు చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దాట్ థింక్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ స్పీక్ ఇన్ స్ట్రక్చర్. Okay, and the next one is um, think fast and talk slow. థింక్ ఫాస్ట్గా ఆలోచించాలి. నెక్స్ట్ ఐడియాస్ ఏంటి, నెక్స్ట్ పాయింట్ దేని గురించి మాట్లాడాలి. అండ్ స్పీక్ స్లో. సో మనం ఎస్ ధర్మరాజు గారు, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం వి మస్ట్ థింక్ ఫాస్ట్గా ఆలోచించాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే నేను ఆల్రెడీ థర్డ్ పాయింట్ ఏం మాట్లాడాలో నాకు తెలిసి ఉండాలి, రైట్? సో థింక్ ఫాస్ట్ అండ్ స్పీక్ స్లో. ఒకవేళ నేను స్పీడ్గా మాట్లాడేస్తానంటే ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్ నేను ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నానో అదే చెప్పేస్తే నాకు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాలి, ఐల్ గో బ్లాంక్. నా దగ్గర స్టోరేజ్లో ఏమి ఉండదు, రైట్? సో ఫర్ దాట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఫాస్ట్ బట్ ఐ హ్యావ్ టు స్పీక్ స్లో. ఎంత స్లోగా మాట్లాడితే అంత మంచిది. ఓకే, సో ఫస్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ థింక్ ఫాస్ట్ అండ్ టాక్ స్లో. Alright, so next one is your communication. Keep your communication short and crisp. మనం ఏదైతే స్పీచ్ని రెడీ చేసుకుంటామో అది షార్ట్ ఉండాలి. షార్ట్ అండ్ క్రిస్ప్ అంటే చిన్నగా ఉండాలి, బ్రీఫ్గా ఉండాలి, కానీ కావాల్సిన మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే మనం షేర్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది అందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు షేర్, ద మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ మస్ట్ బి ఇంక్లూడెడ్, బట్ యువర్ స్పీచ్ మస్ట్ బి షార్ట్ అండ్ ప్రిసైజ్, షార్ట్ అండ్ బ్రీఫ్ ఉండాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎప్పుడైతే స్పీచ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు when you prepare your speech, remember all these tips. This will help you a lot. So third one, as I told, keep your communication short and crisp. So write down some notes which are very important so that you can go through it, you can keep it and you can go through it, right? So first మనం రాసుకోవాలి and then చెప్పాలి. Okay, next is use simpler sentences. Even in the middle of our speech we spoke about this, isn't it? So use simpler sentences. Simple sentences use చేయాలి. ఎక్కువగా సింపుల్ ప్రెజెంట్ లేదా సింపుల్ పాస్ట్, ఎక్కువగా కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్, కాంప్లెక్స్ టెన్సెస్ కూడా యూజ్ చేయకూడదు. Okay, so that even when other listeners, when they are listening to you, they can understand easily. మనం ఒక్కసారే చెప్తాం, మన స్పీచ్లో ఏదైతే పాయింట్స్ మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తామో ఒక్కసారే చెప్తాం, రైట్? సో మనం ఒక్కసారి చెప్పినప్పుడే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి, బికాస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ఇట్. సో మనం ఒక్కసారి చెప్పినప్పుడే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే ఈజీగా ఉండాలి, అండ్ వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉన్నట్టుగా మనం చెప్పాలి. ఇట్ మస్ట్ బీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఈజీ టు ఫాలో, రైట్? సో ఫర్ దాట్ you have to keep your speech short and crisp and use simple sentences, simple words, as discussed even before. Simple words and no extra words. Don't use any extra words. Suppose you can tell the same sentence in 5 words, why you have to use 10 words, right? So you have to give the meaningful sentence ఇవ్వాలి, అండ్ మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో అది చెప్పాలి. అంతేగాని ఎక్కువ ఒక పారాగ్రాఫ్, ఒక సెంటెన్స్లో చెప్పాల్సింది ఒక పారాగ్రాఫ్లో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, isn't it? So use less words and make it short, but
convey your message, important message, what you want to give. Okay. And next one is use of your intonation. People love drama, right? Even you can see any movie or any what I say, any television programs. If you see, they people watch the scenes which are dramatical. ఏదైనా ఫ్లాట్ ఉన్నది ఎవరు చూడరు, రైట్? దే నీడ్ సమ్ డ్రామా, యాక్షన్, రొమాన్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఈవెన్ వెన్ వీఆర్ గివింగ్ స్పీచ్, మనం స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా దాంట్లో డ్రామాటికల్గా చెప్పాలి. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇంటనేషన్. ఓకే. ఓ, ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్, వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సీన్ ఇట్ ఈస్, రైట్? అలా చెప్తే బాగుంటుంది. వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సీన్ ఇట్ ఈస్, ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్. ఇలా అంటే ఎలా ఉంది? ఇట్ వాజ్ ఫ్లాట్, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్రాక్టింగ్ యువర్ లిసనర్స్. మనం వాళ్ళకి ఆడియన్స్కి అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనం ఒక స్టోరీని ఎగ్జాజరేట్ చేసి చెప్పాలి. ఒక స్టోరీని ఎగ్జాజరేట్ చేసి చెప్పాలి. యూజ్ సమ్ గుడ్ వర్డ్స్, యూజ్ ద ఇంటనేషన్. దాన్నే ఇంటోనేషన్ అంటాం. ఎక్కడ రైజ్ చేయాలి వాయిస్, ఎక్కడ డ్రామాటికల్గా చెప్పాలి, అది నేర్చుకోవాలి. Alright, so that is the use of your intonation. And last but not least, as I told, I'm going to cover it in the next point, that is your body language. So your body language is very important. Okay. Balaji, good evening. Okay, so as I told, we have SCBC course, right? You can subscribe to that. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. వి గివ్ 100 days 100 టాస్క్. మీకు 100 days 100 టాస్క్లు ఇవ్వబడతాయి. అండ్ మీకు పర్సనలైజ్డ్ మెంటర్షిప్ ఇవ్వబడుతుంది. సో మీకు ఏది డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు 1-to-1 మీరు మెంటర్తో అడగొచ్చు, రైట్? అండ్ మనకి ఇంకొక LMP లైవ్ మెంటరింగ్ ప్లస్ కోర్స్ కూడా ఉంది. సో దాంట్లో కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. 3 months డ్యూరేషన్ కోర్స్. మీకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మీకు క్లాసెస్ ఇవ్వబడతాయి. సో దీంతో మీరు మీ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ని ఈజీగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బేసిక్ నుంచి బిగినర్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి మీకు అన్నీ నేర్పించబడతారు, రైట్? సో అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ ఎందుకంటే మీకు, మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా షేర్ చేయండి. అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ని తెలుగు ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం. Okay, so the last but not the least, last point is about your body language. మన బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ when giving a speech. So when we are giving a speech, if I am telling in the same way, right? నేను ఇలా కూర్చొని అస్సలు కదలకుండా నేను ఇలా చెప్తాను, టుడే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు షేర్ ఇట్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అంటే ఎలా ఉంది? టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అని ఇలా నేను చేతులు, నా హ్యాండ్స్ యూజ్ చేసి, నా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేసి చెప్తే ఎలా ఉంటుంది, రైట్? ఇట్ బ్రింగ్స్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ స్పీచ్. సో మన స్పీచ్ బాగుండాలి. ఇట్ మస్ట్ బి అ కిల్లర్ స్పీచ్, రైట్? సో టు గివ్ అ కిల్లర్ స్పీచ్ యూ మస్ట్ యూజ్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, which takes 55% role in your speech, in your communication. మన కమ్యూనికేషన్లో 55% రోల్ తీసుకుంటుంది. ఏంటి? మన బాడీ లాంగ్వేజ్. సో మన కంటెంట్, మనం ఏంటి ప్రిపేర్ చేసాం ఇన్ఫర్మేషన్, దాంతోపాటు మనం ఎలా చెప్తున్నాం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. దానికంటే ఇది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, రైట్? యూ సో మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ డౌట్. బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? సో బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే body language means eye contact. Okay, body language means eye contact. Eye contact మనం audience కి చూడాలి. when we are giving a speech, you have to look at the audience, right? So basic ఎక్కడ నుండి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో మనం ఐ కాంటాక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. వెన్ వీఆర్ గివింగ్ అ స్పీచ్, లుక్ ఎట్ ద ఆడియన్స్. సో sometimes we feel nervous, isn't it? We feel nervous, and what we do is we don't look at the audience. మనం
చాలాసార్లు ఆడియన్స్ని చూడం మనం. ఓకే, సో చాలాసార్లు మనం ఆడియన్స్ని చూడం. మనం ఏం చేస్తాం అంటే భయంకి పైనకి చూడం. వి లుక్ అప్, వి లుక్ డౌన్, ఇజంట్ ఇట్? సో డ్యూ టు నర్వస్నెస్ we look at only one person and we speak, or we look up and we look down, and ఎప్పుడు అయిపోతుందా, నేను ఎప్పుడు దిగిపోవాలి స్టేజ్ నుంచి అని భయపడుతూ ఉంటాం. సో నాట్ లైక్ దట్. అండ్ ఒక్కొక్కసారి మనం బ్లాంక్ అయిపోయినప్పుడు కూడా మనం ఏం ఆలోచిస్తామంటే ఎప్పుడు ఎండ్ చేసేస్తాను, ఓకే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి దిగిపోదాం అనుకుంటాం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. బట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ గివింగ్ స్పీచ్. లుక్ అట్ ద ఆడియన్స్. అట్లీస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కసారైనా చూడాలి మన స్పీచ్లో. Look at audience, like if they are sitting all around, look at once when you're speaking. Look at once around all of them. Okay, do eye contact with each and every person who are there. Suppose 100 ఉన్నారు and 100 మందికి చూడాలని చెప్పట్లేదు. Just turn around and look at the audience. Okay, so first thing is look at the audience, and next is, I mean, the eye contact. Next is your facial expressions. So if I say I'm surprised, so I have to say in this way, I'm surprised. And if I say I'm surprised, it's not matching to the words which I'm telling, isn't it? So మనం ఏదైతే స్పీచ్ ఇస్తున్నామో దానికి మన బాడీ లాంగ్వేజ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, అలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి. సో if I say I'm happy, then my face should show that I'm happy, isn't it? I'm happy. You have to show that you are happy. All right. And when you're saying I'm sad, or when you're saying it is very disgusting, so మన facial expression లో కూడా అదే మీనింగ్ రావాలి. అండ్ ఆల్వేస్ కీప్ అ స్మైల్. ఎక్కువగా ఘాటుగా ఫేస్ పెట్టినా కూడా మన స్పీచ్ బాగుంటుందా చెప్పండి? బాగుండదు, ఇజంట్ ఇట్? మన ఫేస్లో కొంచెం స్మైల్ అనేది ఉండాలి స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు. అండ్ ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే కొన్నిసార్లు మనం పాజ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఆగిపోతాను కొంతసేపు. ఇప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ చెప్తాను, అది మీకు బాగా గుర్తుండిపోతుంది. సో వెన్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దానికి ఎంఫసిస్ ఇవ్వడానికి, దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడానికి యూ హ్యావ్ టు పాజ్ లిటిల్ బిట్. కొంచెం పాజ్ తీసుకొని మరి ఆ పాయింట్ చెప్పండి, ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉందో. Then that can penetrate in the audience mind easily. They can remember what you are telling. Okay, so that is important. So my body language lo enti eye contact, and the way you use your hands, and the way you express your feelings along with your speech, the way you use your facial expressions, all are important. So my body language kuda important. So yes, we came to the end of this session. Here I'm finishing my speech. So what we have learned today, we have covered 3 main points. I'm just repeating for them who have just joined. So first one is about the significance of a good speech or the best speech. Second thing, we covered about the elements of the speech which are necessary to give a killer speech or a good speech. And finally, we spoke about few tips and tricks to improve your speaking skills to give a good speech. So here at the end, I have given you tips, right? And in the final point, we discussed about the 5 main points, that is think in structure and speak in structure. This is the first one. And the second one is think fast but speak slow, isn't it? And the third one is keep the communication short and crisp. And fourth one, don't use heavy vocabulary. Use simpler words, use simpler sentences. And the fifth one is use your intonation, where to use raise your voice, where to speak slowly, that you have to learn. And at the end, your body language, use your body language effectively. All right, so here ends my speech. So you can communicate with me in the chat box. If you have any queries, quickly you can ask me. బేసిక్ ఎక్కడి నుండి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి? ఎస్, సో బేసిక్ అంటే మనకి రైట్ ఫ్రమ్ ఆల్ఫబెట్స్, ఫొనెటిక్స్, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఇవన్నీ ఉంటుంది. సో మనకి ఎస్సిబిసి కోర్స్ నేను చెప్పాను కదా, అందులో మనం బేసిక్ నుంచి బిగినర్ లెవెల్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం.
సో మీకు 100 డేస్ 100 టాస్క్ ఉంటుంది. అందులో ఇవన్నీ కవర్ చేస్తున్నాం. సో మీరు అది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ గూగుల్ ఫామ్ షేర్ చేశారు. ఇంగ్లీష్ విత్ ఎంట్రీ. షేర్ అస్ యువర్ కన్సర్న్ విత్ ఇంగ్లీష్ హియర్. సో అక్కడ మీరు ఆ ఫామ్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు అక్కడ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు. మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫిల్ చేయండి. సో మీకు మా బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ కాంటాక్ట్ చేస్తారు. మీకు ఏ కోర్స్లో మీరు ఫిట్ అవుతారో చూసి మీకు కరెక్ట్ అయిన కోర్స్ మీకు చెప్తారు. సో యూ కెన్ type in there your details. Any other queries? Parvati ma'am, uh, Santosh, Santosh garu, hi. Dharmaraj garu, good evening. మీలాగా స్పీచ్ ఇవ్వాలి అంటే ఫ్లూయెన్సీ ఇంగ్లీష్ ఉండాలి కదా మ్యామ్. You know one thing, it's quite embarrassing to tell, but even in my school days, I was freezed on stage by now I was freezed. I got blanked, you know. I was flat. I didn't get any words to speak. So నేను కూడా అదే ఫేస్ చేశాను. But I made myself strong, you know, and you can also do that. So don't worry, you came to the right place. So English with entryలో మీరు జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ పార్వతి మ్యామ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్. మీరు ఎస్సిబిసి కోర్స్లో ఉన్నారు అండ్ ఎల్ఎంపి కోర్స్. సో డోంట్ వరీ, వన్స్ యూ కంప్లీట్ ది కోర్స్ you are definitely going to speak much better than me. Okay. How to overcome stage fear? చెప్పాను కదా, స్టేజ్ ఫియర్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. ఈవెన్ నేటివ్ స్పీకర్ ఫారినర్స్కి కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఎంత బాగా మాట్లాడి ఒక 10 టైమ్స్ ఒక 100 టైమ్స్ స్టేజ్ పైన చెప్పిన వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ చెప్పాలన్నా కూడా భయం ఉంటుంది. సో ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. అండ్ మన కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా చెప్పినప్పుడు భయం వేస్తుంది, కానీ వన్ స్టేజ్ ఎక్కిపోయిన తర్వాత ఆ భయం పోతుంది. ఏం మాట్లాడాలి అన్నది ముందే ప్రిపేర్ అవుతే మనకి భయం అన్నది ఉండదు. ఓకే, very excellent explanation. Thank you so much. Dressing style, any changes when I'm giving in speech time? Yes. So dressing style అనేది it depends on the situation, whether it is a formal situation or informal situation. If you're going for an interview, you must wear something formal, right? So formal trouser, formal shirts, formal kurtis అవి వేసుకోవాలి. For women, wear formal kurtis and shirts. But when it is informal, you can wear something casual, right? Okay. Okay, any other queries? Any other queries you have? కోర్స్కి ఫీజు ఉంటుందా? కోర్స్ ఫీజు ఉంటుంది, బట్ ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద ఫామ్. మీరు ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే మీకు సరైన కోర్స్ని చెప్తారు వాళ్ళు. our backend team will be there. They'll suggest you the right course. Thank you sir, thank you sir, thanks for joining. Srinu sir, thank you. Okay, so I think whatever we discussed today, I think this session will be helpful to all of you. So whenever you're going to give a speech next time, try to use all these points, all these suggestions and tips which we have discussed today, and definitely you're going to speak much better than me. All right. Yes, good evening. Good evening, Subbarao garu. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్, ఇలాంటి లెసన్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఇలాంటి టిప్స్ మీకు చాలా ఇవ్వబడతాయి. ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. అండ్ ఎంతవరకు మీకైతే అంతవరకు మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి. ఓకే, సో విల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వెబినార్. ఐ హోప్ దేర్ ఆర్ నో క్వెరీస్. So you can also fill in the form. Don't forget to fill in the form. ఏదైతే ఇంగ్లీష్ విత్ ఎంట్రీ అని మీకు కమెంట్ సెక్షన్లో ఒక ఫామ్ ఉంటుంది, రైట్? సో మీరు ఎవరైనా మీకు ఏ కోర్సులు ఉన్నాయి, మాకు ఏ కోర్స్ రైట్, మేము ఏ కోర్సులో ఫిట్ అవుతాం అని సజెస్ట్ చేయండి అని మీరు అడుగుతున్నారు, రైట్, చాలామంది. సో అలాంటి వాళ్ళు మీరు ఈ కమెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఒక గూగుల్ ఫామ్ షేర్ చేయబడుతుంది, ఇంగ్లీష్ విత్ ఎంట్రీ అని. సో దానిపైన మీరు క్లిక్ చేయండి. ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే
మీకు ఒక ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ ఫామ్ ఫిలప్ చేసుకోండి. డెఫినెట్‌గా మీకు మేము కాల్ చేసి మీకు కరెక్ట్ అయిన కోర్స్‌ని మేము సజెస్ట్ చేస్తాం. అండ్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వడమే కాదు, కంపల్సరీగా ఫస్ట్ డే మీరు ఏ జీల్‌తోనైతే మీరు టాస్క్‌లు కంప్లీట్ చేస్తున్నారో, లాస్ట్ డే వరకు కూడా అదే జీల్‌తో మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. అప్పుడే మీరు యూ కెన్ రీచ్ యువర్ గోల్. Okay, okay, Venki garu, thank you so much. So thank you everyone. Thanks for joining, and thanks for listening to me with patience. So we'll meet again in the next webinar. Have a great day.